Nkwaniriza era mu byokuyiga byaffe bino ebya Microsoft Office Word version ya 2016 oba MS Word 2016 mu kinyanyimbe. Tugenda kweyongerayo n'ebyokuyiga byaffe kino kya kuyiga kya kutaano. Era mu kyokuyiga kino ekyokutaano jukira tuzze tuyiga ebyokuyiga kuviira ddala ku nyanjula engeri gye twanyonnyolamu interface oba enfaanana ya Word ono. Mu kikuyiga yaffe ekyokutaano tugenda kweyongerayo ne design tab. Jukira twalaba home tab ne tunyonyola groups zonna. Twanyonyola clipboard group, font group, paragraph group, styles and editing group. Then ne tulaba insert tab, ne tulaba pages, tables, illustrations, ads and media zonna ne tuzinyonyola mu byokuyiga byaffe ebiwedde. Bw'obanga kino ky'ekyokuyiga ky'otuukiddeko nkusabuddeyo olabe ate video ezaasooka. Tugenda kulaba ku design tab. Design tab eno mainly nti ekola generally ku document yonna. Okusooka wano documents and formatting, tusobola okukyusa theme ya document yonna. Njagala wekkanye nti theme bw'ekyuka ne font zikyuka olw'ensonga kati kankulage ekyokulabirako. Theme gye tulimu font type eri Calibro. Naye singa tujja ku design ne tukyusa for example katulabe tukyuse eriwa tukyuseeyo beeno atupikinga eno olaba nti kyetupikinze bwe tudda ku home olengera font efuuse Century Gothic, that is by default oba nkinyonyole nti ekyo by default nga bwe kyali enti bagamba nti ennyindo n'amaaso okubanga bitunudde mu maaso ekyo kiri by default naye ennyindo bwe beera emabega ku mutwe tekiba default. Kaakati bwe nnyonnyodde ekigambo default. So kye mbadde njagala okunyonnyola nti theme eya document bw'ekyuka ndowooza olaba ne text zikyuka oba font ne color zikyuka eza document eyo. So awo bw'otyo bw'oyinza bw'ojja wano ku theme osobola okukyusa. Zino basically ziringa ze twandiyise nti document layout, oyagala title efaanana etya, oyagala bikole bitya, wano osobola okukyusa color. Wano mukwano nkusaba ogezeeko buli kimu ky'oyagala, tebitta si ddagala nti bw'onaakyusakyusa ojja kufa nedda. Gezaako buli ky'oyagala olabe. Yes, kuno ku discoveringa. Yes, njagala tubuke document and formatting group eno tugende butereevu ku page and background kubanga bino bikulu nnyo era bitera okupopinga up mu nkozesa ya Microsoft Office Word ebiseera ebisinga. So njagala tulabe kye bayita watermark. Watermark kye kigambo kyolaba mu lupapula naye nga kiri mabega eri, so ekyo bakiyita watermark. Njagala bwe tuteeka watermark mu document. Document ezimu zibeeramu confidential, don't copy, naye ekigambo bino oba it's a draft oba sample oba don't copy, naye ebigambo bino tebiri fixed. Tugeze tebiri fixed nti bw'obadde confidential nti bw'okyuzinga confidential tugeze nga bwenji choosing ke watermark yaffe yazze naye bwe yazze yatuukidde ku cover page. Yes, yatuukidde ku cover page, ndowooza ogiraba nti eri ku cover page emanju. So katudde tukilikinge ku watermark tugambe custom, like custom watermark. Yes, erete kaddayo ku box kano tugambe nti text. Kye tusinga okwagala kubanga etuukidde ku page emu ne twagala at least bw'ojja ku custom osobola okugamba eyes only, then eyes only. Size osobola n'ogiwa size, color watermark osobola ogiwa color, okyokukyusa ebeere either horizontal oba diagonal. Yes, so wano osobola okugikyusa ne color n'okola buli kimu katwa applying tulabe. Yes, so watermark yaffe ndowooza ogiraba kubanga watermark bw'ogi applying ebeera ku buli page ya document. So eyes only naye kitufunye nti nno ya size ntono. So katuddeyo era tugende ku custom. Custom tujongeze size tugambe wano size osobola okugyongeza n'ogamba njagala 90, apply. 80 ntono tugambe 100, apply.
yes oyinza ogamba horizontal ebeera mu bwete, then diagonal nebeera nga ecuttinga across. So wano osobola okucustomingira watermark confidential. Yes, you may want eyinza okuba company. Yes, eyinza okuba company, tugeze eyinza okuba company oba Kanel media gamba apply. So eyinza okuba nga document zino za company. So ne visibility, jukira nti watermark bweba eyaka nnyo oluusi eyinza okudistractinga omuntu asoma document eyo. So kyova olaba ojja ku custom color gy'ogenda okukozesa at least nebeera nga grey is fine because sometimes there's a blending layo bulungi. So watermark terina kubeera ya bigambo byokka nti gwe watermark oli fixed nti watermark erina kubeera ya bigambo byokka. Watermark osobola n'okujja n'olonda ekifaananyi ng'ekifaananyi kyoyagala kibeere watermark. Yes, osobola okukipikinga offline n'ogamba I want to work from offline, then nojja tugeze ku desktop ekuli folder ya Kasima Nelson, then netugamba njagala kuteekayo ekifaananyi kyange nga watermark. Kati size osobola okugamba nti kankiscaling to 50%, n'ogamba apply. Ndowooza olengera emabega ekifaananyi kyange ye watermark mu document yonna. So eyo yengeri gy'okozesaamu watermark, engeri gy'ogikyusakyusaamu oba engeri gy'ogiteekamu. Watermark nga tugimaze twagala tulabe ku kye bayita page color. Page color bino biri automatic. Page yonna osobola ogiwa color lumu. Nogamba njagala ya red, njagala ya green, njagala ebeere ya blue, njagala ebeere ya blue mukwafu. Bino bigezeemu, genda mu maaso okyusekyuse page color ez'enjawulo olabe ekinaakusanyusa ennyo, kubanga by default ebeera white. Oyinza okugamba no color still era esigala white. Njagala nnyonnyole tugende ku kirala kye bayita page border. Page border abantu abatera okudesigninga certificates nga bakozesa Microsoft Word bakozesa nnyo kye bayita page border. Page border osobola okupikinga art nti njagala strawberries n'ogamba okay, so noteekako lu border ku pages olwo olwa strawberries. So bw'oba designinga oba ngambye nti abatera okudesigninga certificates nga bakozesa office bakozesa nnyo bu page border buno kubanga bujjayo nnyo ekifaananyi nti certificate ya maswapu ennyo era enyiridde nnyo. So eyo ye design tab. Katweyongereyo ne layout tab. Layout tab esinga nnyo okukola ku size y'olupapula lw'okolerako, margin ziri zitya, then ne orientation eri etya. Margin twalabye nti by default tubeera ne 1 inch top, bottom, right, left. So oli ayinza okuba nga ebigambo bye byayagala oba bingi nejjukira ekiteekesayo 1 inch nti oyinza okuba document eno ogiprintinze ng'oyagala oli agiteeke mu fayiro. Kati omuntu anagiteeka mu fayiro aba yeetaaga wana punchinga holes obulungi ate neziba nga holes tezi-affectinze the rest of the document. So kyova olaba margins normally kiba kikulu nnyo n'ogireka ku normal. Naye bw'obanga ebintu byagala bicompressing osobola okuchuzinga narrow, kitegeeza margins butono nnyo. Wano kibeera eri gwe genda mu maaso ogezeeko margins ez'enjawulo naye tebwerabira nti document oba Microsoft Word wo teyeerabira settings zino. So oyinza okikola mu document eno, osobola okikola mu document eno naye n'ogenda okudda okubikola oba okukola document empya era ne weesiŋŋana nga margins ziri nalo oba nga zitagadde, teweerabira ojja bulizi ku layout n'okakasa nti margins ziri mu normal. Akatugende ku orientation. Orientation y'engeri olupapula gye luyimiriddemu. Olupapula lubeera nga lwebase, ekyo bakiyita landscape, bwe lubeera nga luyimiridde nga bw'olaba wano eyeebeera portrait. So waliwo obanga ogenda kukola table, tugeze table ng'olabira ddala columns bw'ozisimbamu bw'oti zijja kuba ntono, so nga ate bw'okyusa n'ogamba njagala landscape osobola okulukozesa obulungi. Jjukira bw'okyusa option ebeera applied ku pages zonna okujjako nga tukoze kye tuyita
nga table bw'ogikuba bw'oti olabira ddala columns ezimu ate tolina woziteeka, so kiba kikulu nnyo n'okyusa orientation n'oteeka ku landscape. Yes, kiba kikulu nnyo. So size, page size, wano choosing size by default it is a letter. Yes, ne letter ne F4 byebimu almost bikyukamu ku katono, naye bw'oba ogenda ku printinga awo obeera osobola okuchuzinga size ne biba shrinked oba ne biba squeezed ku size y'olupapula eryo, naye nga normally by default ebeera mu letter size which is F4, naye nga bw'ojja n'ochuzinga F4 bw'eti nakyo tekitta kubanga oba sure nti nakoledde ku F4. Yes, so wano size mpitirivu ez'empapula nga bwe muzimanyi nti tulina A4, A3, A-what, so osobola okugenda mu maaso se noyitayita mu mpapula A3, A-what, so empapula zonna size zibeeramu, so kiba kisingako noziyitayitamu discovering kusinziira ku kyoba okozesa Microsoft Office Word. Katugende tulabe ku kye bayita columns. Columns by default Microsoft Word akolera mu column emu, tuba tukolera mu column emu, naye oyinza okuba nga kyewabadde typing weetaaga columns nga 3 ku lupapula lumu, so ojja buzi wano n'ogamba njagala 2 columns. Ndowooza olaba bw'ogamba 2 columns nga Word bagipartitioning mu banga bajawulamu ng'ekola column 2, ogamba njagala column 3, ate osobola okukyusa size ya columns. Olaba nti nchuzinze column 3 naye size eri fixed, so bw'ojja no uncheckinga equal column osobola okukyusa size. Ndowooza olaba wano bw'okyusa ku size ya column endala, column emu esigala nnene bw'oli n'ebufunda. So document eyinza okuba nga yeetaaga column 3, kyokolako ojja ku layout n'okola columns ezo nga bw'oba oyagadde. Page breaks twazogeddeko, columns, text wrapping, bino byonna twabyogeddeko wali mu ngeri gyo inserting page, engeri gy'oteekamu page break. Ojja buzi n'ogamba if you want a page break wano, ojja buzi ku page break n'ogamba insert a page break. Kitegeeza ebirala byonna bigenze wano, ne bw'oyongerawo ne bw'okola biki tekyaffectinga biri ku page ya wansi. So bwe batyo bwo insertinga page break mu document. Spacing bino ebiseera ebisinga mba nandi kuwabudde obutabikwatako olw'ensonga nti biri by default, so bw'obikyankalanya oba n'obikwatakwatako ojja kugenda okwesingana nga document yo nga bw'ogikozesa teappearinga normal, nga waliwo ekitali kituufu. So ebisinga wano nja kusaba obireke nga bwe biri. Text zino wrapping twazirabye, image wrapping twalabye engeri gy'oyinza okulayingamu ekifaananyi kyo mu document yo. Yes, wano woozikyusiza, oyagala position, oyagala kibeere waggulu, kibeere wakati, oyagala kibeere mabbali mu document, oyagala kibeere wansi mu koona ku document. Naye ate jjukira nti bw'okikirikingamu n'okikwata, that is click and hold, obeera osobola ekifaananyi kitambuza mu paati ya document yonna gy'oyagadde. Zino option zonna zikwata ku kifaananyi. Oyinza okugamba biyinza okuba bibadde bingi oba bibadde bibiri, oyinza okusindika emabega, oyinza okuweereza mu maaso, oyinza okukirotatinga like bot. So bigezeeko olabe ebyenjawulo. Tugenda kulaba akatono nnyo ku reference, era nga ku reference kuno njagala twogere ku nsonga enkulu gye nabasuubiza, yeya table of content. Table of content ennaku zino oyinza okuba nga obadde tugeze kansoke nzireyo ku layout nsigale ku column emu. Yes, nsigale ku column emu. Oyinza okuba twagala kulaba table of content eri automatic. Table of content eno emenya nnyo naddala abantu abakola research. Oyinza okuba wadde okola research oba okola report, naye nga after the cover page owulira nti wandyetaaze oba oyagala oteekewo table of content mu document. Yes, so kyenkusaba kiri kimu nti ojja woyagala
tugeze woyagala press control enter okola new page. So oyinza okukola page nti eno page yenjagala okuteekako table of content. Tukozeewo blank page wakati wa cover page ne wano kubanga wano njagala table of content. So katulowooze nti nno eno report, okay, naye njagala nti chapter 1 chapter 2 gye biri byonna. So ngenda kujja ku page eno ngambe nti chapter 1 mbi aligning wakati, nchi aligning wakati, then nzire ku inzo kwa chapter 1 ekomao, then nzire ku eno page, any page, and I'm going to assume this page ngambe chapter 2 chapter 2. So kakasa nti chapters ziri well marked. Yes, ziri well marked ate nga ziri well labeled oba topics zinzo kubanga zibadde topic mu document yo. So oyina kakasa nti ziri well marked. Yes, zino kuba well marked ate nga zirabika bulungi. Yes, nga zirabika bulungi like ng'omuntu asobola ziraba nawe kenyini ng'osobola okuziraba. So wano kanteekewo chapter 3. So kino kisobola okuba ekintu kyonna, kisobola okuba topics okuba chapters. So okola otya automatic table of content. Atukoze chapters zaffe 3 for example ebeeza okulabirako. So bwenzija ku home tab, heading number 1 buli kyemmanyi nga heading nono kubanga chapter esobola okuba nga erinayo sub topic, okay, ngerimu zi sub topic. So ojja ku chapter 1 n'ogiselectinga n'ogamba eyo ngitaddewo nga heading number 1, ogimankinga bw'okirikinga awo okugizaayo wakati it is okay, naye ng'omaze ogimarkinga then n'ogenda oba neeno eyinza okuba yadde sub topic kyevula ngenda gituuma heading number 2 nayo ngize wakati. Then ngende nonye chapter eyokubiri gitume heading number 1 ngize wakati. Then ngende ku chapter eyokusatu ngitume nayo heading emu then ngize wakati. Bwe mmala okuzimarkinga bwentyo mu document yange, bwe nzija ku blank page yange gye nakoze weno wenjagala okutega table of content, nenzija ku reference nengamba table of content, ngenda ku choosing automatic table of content. When choosing automatic table of content ndowooza olaba boom oba okiraba o chapter 2 search markings, naye ndowooza njagala olabe nti chapter 1 eri ku page weight, chapter 3 eri ku page weight, chapter 2 eri ku page weight. So bwe batyo bakola table of content ebeera automatic nti ne boddayo wansi eno n'okola changes mu pages ezo era ojja buzi wano n'ogamba update ne kugamba page numbers and over the entire table n'ogamba the entire table then ne updating. That is to say nga oyina changes z'okoze wansi eyo mu document naye nga toyagala tekuddayo gamba nti oba table eno ngiweereza oba ku page ki. So bwotyo bw'obeera olina okukola odda buzi waggulu n'ogamba nti no make changes oba no updating a table. Yes, tujja kweyongera mu by'okuyiga ebinaddako. Webale kuyiga.